free us, right? So we already have 32,000 people that are part of the ICL. Out of these 32,000 people, 10,000 don't pay anything, zero, to study with us, that come through MST, through the Black social movements in Brazil and other social movements in Brazil. And the 20,000 that pay, they pay about $8 a month to study everything. And they fund, with this $8 to $10 a month, they fund the people that don't pay anything. We have no help from any bank institution, no help from any mining company institution, so that all teachers have the freedom to say whatever they think about their subjects. So I want to give a message to us, and then I'll open quickly to Jessé, Gisele and Souza to talk briefly with you. Gente, eu só falei com ele exatamente o que eu acabei de falar do ICL, da felicidade de tê-lo aqui com a gente, de como isso é especial, isso é histórico, e do que a gente acabou de passar aqui debatendo o curso. Mr. Noam Chomsky. It's a pleasure to be with you and to be able to participate in this very exciting endeavor, the ICL course, Real Breakthrough. It's again an honor and a pleasure to be able to take part. Great. Jessé, Gisele e Suzy. O Noam falou que é um prazer, ele acha que é realmente disruptivo, é um rompimento com o paradigma, o ICL, e que é um prazer fazer parte do ICL conosco. Eu passo a palavra para os três. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a falar? Jessé, vamos lá. Okay. Dear Professor Chomsky, it's a pleasure to be able to talk to you. I admire you very much. I think that you are the best example of an engaged scholarship I have ever known in my life. And I think that you are discussing and debating the most important issues that should be debated everywhere. The world, the domination, the American empire, and everything that is never discussed. For instance, in our country, in Brazil, and your seminar and your course here in the ICL, it's a kind of historical moment for us. I just would like to thank you very much for that. And for being what you are. Thank you very much. Appreciate the kind remarks, kind and encouraging remarks. O Jessé falou que é muito importante ter o Noam Chomsky fazendo parte do ICL, que ele, como intelectual, a obra do Noam Chomsky tem uma importância muito grande no trabalho dele, e que se falam coisas no curso que não são faladas normalmente. And sorry to use your time just a little bit more. Why this knowledge is not debated in Brazil, Noam? Why the material you give us in your course is not taught anywhere in Brazil? Why people don't talk about that in Brazil? Por que as pessoas não falam? Por que a gente não aprende isso que você ensina no seu curso? I know that's a subject to a whole course, but just in a few words. Well, there is a certain history which is relevant to your question. So we can go back to classical Greece and ask, who is it who was forced to drink the hemlock? Well, it was the person who was corrupting the youth of Athens by asking too many questions, asking them to think instead of to accept. Hasn't changed much since then. Perfeito. Bom, falou assim, uma maneira fácil da gente falar isso é voltar para a Grécia, né? E a gente lembrar de quem foi aquele que foi obrigado, né, a tomar o veneno para se matar, porque fazia muitas perguntas, né? Porque questionava muitas coisas. E claro que ele está falando do filósofo mais importante. A gente está falando de Sócrates ou Platão, Jessé? Você me corrige. De Sócrates. Sócrates. Então, acertei de primeira. Pode dar meio certo na prova, porque eu falei os dois para não ter chance de errar. Mas é Sócrates. So it's, yeah, exactly
because of that. Gisele ou Suzy, querem fazer uma pergunta ou em inglês ou em português? Se quiserem fazer, eu posso auxiliar aqui na tradução também. Sim, muito prazer, Chomsky, por estar aqui com você. Eu queria, sim, fazer uma pergunta. No curso, em vários momentos, você fala sobre o alastramento da irracionalidade, a disseminação da irracionalidade. E eu queria saber qual que é o ponto fundamental. Como que você acha que isso se dá hoje? O que mais contribui para esse alastramento? In your course, you talk a lot about the spreading of irrationality. And I want to know what is the main reason why today we live such a phenomenon. What if you would choose one main reason why irrationality has spread so much through the world now? Well, one central reason is the neoliberal assault on the society for the past 40 years. It's designed to create social breakdown, social order, to atomize people, keep them separate from one another, easy prey to demagogues, to wild theories. Actually, Margaret Thatcher, when she helped inaugurate the neoliberal period, as you recall, one of her slogans was, "There is no society, just individuals cast on the market to survive somehow." She didn't know it, of course, but she was paraphrasing Karl Marx. He harshly condemned the autocratic societies of his day for wanting to turn people, the population, into what he called a sack of potatoes. People who are isolated, no defense, power will control them, alone. That's Thatcher, that's neoliberalism. We've been living with it for 40 years. It's had a devastating effect. Breakdown of society, breakdown of social order, all kinds of social pathologies that have developed. Fortunately, there's resistance, and you're in the forefront of it. Perfeito. Ele fala o seguinte, que como ponto central disso tem o neoliberalismo, né? E o neoliberalismo que acredita na atomização, na individualização, na separação em partes, né? Ou seja, em vez da sociedade, você passa a ter um indivíduo afastado um do outro para que ele fique alienado e para que ele seja muito mais suscetível a ideias malucas, a teorias malucas e essa dominação. E que Margaret Thatcher, né, que é uma das enfim, responsáveis por essa onda neoliberal que a gente tem, ele fala muito isso no curso dele, ela falava que não existe sociedade, só existe indivíduo sujeito às leis de mercado. E ela, talvez sem saber isso, estava parafraseando o Karl Marx, que dizia e criticava, né, os burocratas da época e falava que a sociedade estava transformando as pessoas como em sacos de batatas, em pedaços de batatas que, sem ter contato com as outras e individualizadas, se tornavam pessoas, enfim, com menos poder e mais suscetíveis a essa ordem, que era uma ordem prejudicial a elas. Não é fácil traduzir exatamente tudo no detalhe, mas acho que falei basicamente tudo que ele estava dizendo aqui. Gisele, passo para você se quiser fazer alguma pergunta ou comentário. Eu gostaria, Eduardo, que você dissesse ao Chomsky que o curso dele ilumina e emociona ao mesmo tempo. Mas que eu também tenho uma curiosidade. Se o armamento nuclear, a destruição do meio ambiente e esse cada vez maior declínio da racionalidade humana, se isso vai fazer com que o relógio do juízo final bata às 12, né? Às 12 badaladas e chegue à meia-noite e que o nosso destino vai ser muito semelhante ao destino dos dinossauros há 65 milhões de anos. Sorry, she said that your course shines light to all of us and also touches us deeply. But her question is the three main reasons for the doomsday clock
to be moving through midnight that you talk about in your course. Do you think the clock will actually reach midnight and will face the same destiny that the dinosaurs faced a few millions ago? Or do you think we can escape from midnight? We can escape, but that we know how. To all of these three major crises, there are answers, feasible answers. They're within reach. The question is one of will, commitment, engagement. Can we compel, can popular action, popular mobilization, compel the leadership of the countries of the world and the institutions that are dominant to undertake the actions that they know are necessary and are possible, but will not undertake without popular pressure. So the answer is in the hands of people like you. Que espetáculo. Ele disse que sim, que existe como sair. São soluções que elas não são complicadas, que elas são tangíveis, elas são factíveis, que dependem de pressão popular e de convencer as lideranças dos países a tomar essas medidas, que são medidas absolutamente factíveis. E na última fala do Chomsky, eu esqueci de falar que ele fala o seguinte: o importante é que nós seguimos tendo resistência. E nós que estamos aqui hoje à noite, estamos na linha de frente dessa resistência. Chomsky, I'd like to thank you so much for your time. I told you that already. You're very special in this shift that I decided to take in my life, coming from the investment banking world, from a bubble where I lived 40-something years in my life, to live in MST, as Jessé was, because Jessé was the one who introduced me to MST. So I like to thank you a lot, just to be grateful for the influence that you have, not only in my life, but in the life of so many. Thanks so much. You really shine light through a world full of darkness, but also full of candles that are lightened up, and we just have to put these candles in the right place so they can shine light through the whole world, and we live in a time of light and not in a time of darkness. Thanks so much, and you have a great night, Chomsky. Thank you. Gente, é absolutamente emocionante, até me perdoem aqui se na tradução falhei em algum momento, aqui não sou um tradutor profissional, né, juramentado, mas tentei fazer o meu... E eu quero aqui uma fala de algum de vocês antes. Por favor, falem alguma coisa. Só lembrando que fazer o curso do Chomsky, ganhar o livro do Chomsky, os nossos livros, se inscrevam, façam parte dessa revolução que é o ICL.